So this is third lecture. काय बघायचं याच्यामध्ये 1.3 टाइप्स ऑफ सेट्स. ओके, कळतंय का? तर टाइप्स ऑफ सेट्स मध्ये पहिला आहे सिंगल टोन सेट. काय? सिंगल टोन सेट. ओके, आता याची डेफिनेशन काय शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवायची. अ सेट हॅविंग only one element is called a single tone set. High definition त्याची a set having only one element. ठीक है, for example A is a set of all x such that x is a x belongs to set of natural number and x is neither prime nor composite. झाले बघतो उदाहरण आपलं काल शेवटी. x is neither prime nor composite. असा कोणता नंबर आहे? 1. बरोबर. दुसरं उदाहरण सेट बी घेऊ आपण. B is the set of all y such that y is month of 28 days. 28 दिवसाचा एक महिना असतो. कोणता असतो? है का नाही? कोणता आहे? बरोबर आहे का नाही? तिसरं उदाहरण काय सांगता येईल? बोला. C is a set of all x such that x is a year having 29 days. x काय? year having month of 29 days. 29 दिवसाचा पण एक महिना असतो. कळलं का? मग असं एक वर्ष आहे त्याला म्हणतात लीप इयर. हे किती वर्षातून एकदा येतं? 4 वर्षातून. कळलं का? 29 दिवस तेवढ्याच एका वर्षात आणि एकाच महिन्यात असतो. पण तो पण असतो फक्त फेब्रुवारी महिन्यात. कोणता असतो? फेब्रुवारी. ओके, हे कशाची उदाहरणं झाले? सिंगल टोन सेट. आता दुसरा आपल्याला बघायचा आहे एम्प्टी और वाइड सेट किंवा नल सेट सुद्धा म्हणतात त्याला. दुसरं नाव काय? नल सेट. नल, एम्प्टी, वाइड सगळ्यांचा अर्थ एकच.
काय डेफिनेशन याची? अ सेट having no element, एकही इलेमेंट नाही त्यामध्ये. आउट. It is denoted by phi. याला काय रीड करायचंय? phi or empty curly bracket. नुसतं कर्ली ब्रॅकेट एम्प्टी ठेवलं तरी याचा अर्थ काय? एम्प्टी सेट. समजलं? मग या ठिकाणी उदाहरण घेऊ आपण. पहिलं, असे A is a set of all x such that x is month of 32 days. So which month have 32 days? Which month have 32 days? So its solution is what? It is equal to empty bracket. 32 दिवसाचा एकही महिना नसतो, पण आपल्याकडे कॉन्फिडन्स नसतो, त्याच्यामुळे आपलं काय अवघड होतं, हे का नाही? दुसरं उदाहरण, सेट बी. ठीक आहे. Set of y such that y belongs to natural number, कळतंय का? and y is, किंवा शॉर्ट मध्ये y is even natural number less than 2. आता 2 पेक्षा छोटा इवन नॅचरल नंबर कोण आहे? कोणीच नाही, तोच सर्वात छोटा आहे. 2 पासून स्टार्ट होतं ना, मग याला म्हणायचं एम्प्टी सेट. तिसरी डेफिनेशन आपल्याला बघायची, फायनाइट सेट. अ सेट हॅव्हिंग काय? फायनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जे आपल्याला मोजता येऊ शकतात. पुस्तकात नका बघू, बंद कर. अ सेट हॅव्हिंग फायनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, म्हणजे आपल्याला शेवटचा एलिमेंट माहिती आहे, आपल्याला किती आहेत ते माहिती आहे. कळलं का? फॉर एक्झाम्पल किती पण लिहू शकता तुम्ही. A is equal to काय? समजा सेट ऑफ, बोला, डेज ऑफ वीक, बरोबर. याचं उत्तर तुम्ही लिहायचं. बी सेट ऑफ मंथ्स ऑफ इयर, उत्तर तुम्ही लिहायचं. कळलं का? हे काय झाले? फायनाइट सेट झाले. ठीक आहे. आता चौथा आपल्याला बघायचं आहे इन्फिनाइट सेट. इन्फिनाइट सेट काय डेफिनेशन? अ सेट हॅव्हिंग काय? इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इन्फिनाइट म्हणजे काय? अनंत, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल. कळलं? आता लक्षात घ्या, इन दिस केस वी कांट रिप्रेझेंट और राइट ऑल एलिमेंट्स. माहितच नाही शेवट कोणी माहित आहे का? मग आपण काय करतो? सो we write some elements 4 or 5 and keep dash dash and close the bracket.
ओके फॉर एक्झाम्पल n काय हा सेट ऑफ Natural नॅचरल numbers. काय केलं आपण 1 2 3 4 5 डॅश w Set of whole numbers. सेट ऑफ Whole numbers. होल Numbers. काय केलं 0 1 2 3 डॅश I सेट ऑफ Integers. integers काय केलं आपण डॅश 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 -2 -1 0 1 2 Dash, dash, डॅश अशा पद्धतीने कुठला सेट रिप्रेझेंट करता येतो इन्फिनाइट सेट रिप्रेझेंट करता येतो कळले का टाइप सेट्सचे ओ Oh.